time, feel free, because the bounty on your head gets bigger. When you get a moment, can we talk?
Got it. Time's right. I appreciate it, Chad.
eles estavam na calma e cada um tá jogando um jogo offline. O jogo não tem online. Watch your step, stranger. The old girl's barely holding it together as is. Não, ele tá jogando isso aqui. E ele tá jogando outra coisa primeiro. The old girl is just that. Old. Some parts are stubborn, others are just plain mean. But when they're all working, she sails that starry sky better than any ship in the fleet. Deixa eu... I appreciate the offer, but I think I got it. I just need to patch up a few old wounds that got a bit leaky. After I take care of those, we'll be on our way. Guess I'll get back to these repairs. I could really beg your ear when you got a moment.
coisa é que nesse jogo a mira é um pouco mais. Ele só tava matando pra. É. Não, os caras estão tudo canto. Dá pra ver. O olho do cara. Eu acho que são torretas automáticas. É, não dá. E aí, passando de um Starfield. É, You got time for a quick chat? I appreciate it. tem alguma skin, Silver, da atualização que você gostou? Não. Qual o volume dessa foto?
time here, you better believe there'll be no. Neat. I got some stuff. Keeper Aquilus, No winners there. can just we have a orphans and moment? mourners. Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Even just the sound of his voice is comforting, I guess. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here.
I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. How's Varun? Really don't know much about him. I think that's how I like it. I could really bend your ear when you got him. By the way, Captain. Keep it moving. Gay's place is like second. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not? Sorry. Can I help you? It's actually important, as strange as that may seem. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person?
That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP, an A&B, B&E, or heaven forbid, an MS. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. I never can make heads or tails of these guys. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. It would be really helpful if you told us about it. If that even matters in the slightest to you. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you believe me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Then we are done. Leave me. And when you get a moment, can we talk? I'm surprised. That's right.
you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Conviction. Another word for strength. Can the truth not be revealed to the weak? Someone with doubts. So that's your intention. Your friends, your companions, all of them will be swept along to the answer by the might of your forward momentum? Hey, I'm just looking for answers. Real answers. Not the philosophical runaround. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. I've got some stuff on my mind. When you have the time.
ruins. They look ancient. Oh, Vladimir would go nuts for this. Barrett, too. Vou fazer com essa luz aqui. Mas não é possível que eu tenho que fazer isso ali. Caraca, que da hora, velho. Qual é o time de escorpião? Vixe, mas a missão bugou. Vai tá de brincadeira. I wanted to see what you would do, and I haven't been disappointed. You did. Now it's all starting to make sense. You should come aboard. There's another Starborn here who is very interested in meeting you. I can speak for myself. Constellation ship, you weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Let's just say they're very dedicated to stopping me from getting the artifacts. So if you don't trust me, well, they're your next best bet. I know your encounters with our kind have not been pleasant, but we are here to talk, and you deserve answers. Good. See? We can all get along. For now.
também no jogo. Não sei o que culpa essa desgraça. Fala. Hello. Again. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. You've really come a long way since the Welcome to Constellation speech, haven't you? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. They are all connected. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy.
I attacked your lodge because I wanted the artifact, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks, to give up, to appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Bingo. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Caraca. You might think the emissary is on your side, but your persistence is what forced them to tell you the truth. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. And it's a bad habit I started a long time ago.
Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won Legal. over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. I'm sure you have more questions. Ask. When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Different. I never know who you are when I meet a new version, but so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion. Or is it testing us? Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here. To open the way. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you.
We here for the lot? When the time's right, I'd appreciate you. I'm a fan of the UC, but this here, I've got some stuff on my mind. When you have the time. Hey, I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together. To say goodbye. You know. To Sarah. Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. I don't think I understand. Saying we're living on the parallel. A U for every universe? Hate to be the responsible one, but the big bombshell of what we're actually building here might need another second to sink in. Want to go over this whole multiple universe thing for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. Mortal Kombat da bexiga. Explains why the Starborn want the artifacts so bad. Get them all, and you got a gateway to infinity. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. You're right. We have to see the unity for ourselves. You know it. Now, once everyone's head stops spinning from all of this, we can get back to work. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. These last glimpses from... If you are free soon... Catch a smile out there. When the time's right, I'd appreciate a chat. I'm not sure when things will feel safer. When the time's right, I'd appreciate a chat. Eu gostei da última vez, depois fica eu vou todas as ervas do jogo, aí eu gosto. Nobody can stop me. Always looking for the next bomb.
in there? Nagyon képfajt. Well, ecliptic are based here. Some serious goodies if you can dig them out. If it gets, I could, You're here when you got a moment. As long as the credits keep rolling in. Research station. You speaking. What is your business here? Constellation. The Explorers? That's a good one. One moment. We don't usually take visitors, but the director's willing to make an exception. For security, I'm going to have to ask Griffin to wait out there. What's inside? Stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Welcome to Nishina. Just be careful. Cora's grown rather attached to you. She might not be alone. Step forward. Scan is clear. One moment. Attention all. I am declaring a cordial. All sections are now on lockdown. Senior staff, protocol Delta. Use up. There. Be right with you.
Chief of Security. If you'll follow me, I'll show you to the director. We'll take the back way up. Here, you can see our lovely storage area. Don't touch anything. So, what the? Easy! Easy! What the hell was that? What are you talking about? 1 minute you're following me, and then you're just gone. Minute later, you pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. Kataxi? That doesn't make any sense. They're a native species, but we haven't seen any in years. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick? Who are you working for? Look, I don't know what's going on. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Come on, this way. Who's there? Thank God. Finally, someone came. The distress signal. You picked up the distress signal, right? Yeah, I know. I wouldn't have made it much longer. It's been so long. I'm out of food, out of water. But I made it. Wait. How did you get in here? What? What are you talking about? No. No. This doesn't make any sense. Unless... the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then... 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. An artifact? You mean the metallic ob... Disappear! We should... Wait! She's back. All right, we're on our way up. Hughes out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens, the director's office is on the second floor, in the field. You can't miss it.
This way. Come in. Kaya Patel, Research Director. And this is our Chief Scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? 3 times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. An artifact? You mean the source of distortion? No, we don't. Enlighten us. Really? That's all you're gonna say? No, fair enough. You have a prior connection with them then. Maybe that's why this is only affecting you. That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. Raphael. Raphael died in the accident. He... Wait, burned out? The leak? Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. But if it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion, this artifact and the field it creates. 3 months ago, our chief engineer, Raphael, was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions, and somehow it's still running. That would make sense. That's why the field strength keeps increasing. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system, but the kill switch isn't responding. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. How? I told you the research level's locked down. We can't even use the damn elevator. What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab, so clearly his elevator works. Take it, and you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. We can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. It's risky. We don't know what we're dealing with, but... All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Come with me. The control unit is in the fabrication lab next door. What have we gotten ourselves into? It's you. What happened? You disappeared,
And the ceiling caved in, and I thought I'd finally lost it. What? How? Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. Tá ligado lá embaixo. Doido, velho. Ei! Holy! What the? How did you? Security breach! Everybody out! Go! Run for it! Out of our way! Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. What? Oh, it's you. You realize you just poked into my locked office. So much for security protocols. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah, let me get the doors for you. And done. Is there anything else you need? Olha. Aí. Eu só um segundo.
deixa eu ver. Fala o que você ia falar, Silver. É muito brisa esse tipo de jogo. What, did you get lost in the hallway? Eu tô na missão principal. É muito brisa. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay. It looks safe to approach. But what in the world? Tá escrito chat ali, você clica. It's a microdistortion. Carrega a página. Flux pattern matches the distortion in the Ali, ó. lab. O negócio rodando ali em cima, perto do cadeado ali. Step into the distortion, please. Aqui, ó. É, clica aí. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern Aquilo ali é change. pra recarregar a página. Ali, ó, escrito chat. Right, stay there. Let me turn Clica the aí. feed back up for a moment. Na parte ali, ó, chat. Calibrating to 90, 91. Mas clica, tá lá ainda, tá invisível. Vou escrever. What happened? Are you alright? Caramba. So, the lower setting causes the distortions to manifest. História desse And the jogo. higher causes you to shift. Seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. Love to take a look at that when this is all over. Não, acabei de abrir o forte por esse aqui. Right. If you can get down to the research Um level, monte, não tem you mais? need to make your way to the high energy research lab. Disengage the power interlocks, then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to Cara, speak with ninguém you. comprou essa porra. It really is just down the hall. Interessante. Nossa, eu quero a campanha da Ida. Well Posso then, falar, all realmente. set? If you Ficou need muito supplies, bom, I've conseguiu asked Dr. adaptar bem. Barakova to take care of you. It's the least I É can do after excelente. everything we've put you through. Putz, Before deve you ter ficado uma go, bosta. there is one Hã? other thing we Deve should ter ficado uma discuss. bosta. If this experiment quê? is the cause of your shifting, when you Todo shut mundo it gosta. down, Se você the shifting gostou, will todo stop. mundo gostou, deve ter ficado What uma happens bosta. then? Totalmente fora do fiel. To you and to us. Ele ficou, tipo, todos os jogos. Não tô falando que sua opinião é uma bosta. Calma, relaxa. Calma, respira. Só tô falando que, tipo, se você gostou, você é da vibe que. Nishina is a os jogos closed novos. system. Two potential Ah, meu states jogo novo, held in meu jogo novo aí é tension. do meio When 4, you meio shut down the 7, melhor jogo da experiment, franquia. that tension will resolve. Nunca joguei o jogo. You verdade, are the nunca joguei. outside Odeio, observer não é in que eu the odeio, acho uma bosta. É um jogo Whichever chato, reality jogo parado. you're in, at Jogo that que eu jogo moment is PlayStation. what will Minha become opinião. real. Minha opinião. For you Ah, and você nunca your jogou, você não universe, sabe. at Tudo bem. least. The question is, Aí do que eu já joguei dos which jogos will you novos, a choose? verdade do Resident Evil não me prende. Ah, você tinha que ter jogado muito no Play 2, tá bom? Tá bom? Eu joguei muito Tomb Raider no Play 2 e não sou preso. Platinei todos. Platinei, mas não sou preso. Eu não sou preso, ué, 100% de todos. Lançou pra Xbox eu comprava. Mas tipo, não sou preso.
Mas, tipo, o que eu tô falando do jogo não deve estar legal, tipo, If se this não were a for uma choice coisa between my antiga, life se and for nothing remaster, for um else, bagulho novo, lançaram I agora. would ask you to save him. Sou do zero, But inventamos as the agora, director beleza. of the station, Mas se for remaster, I eu am acho que não fica legal. responsible for Tem the antes de lives jogar. of my staff. Antes de jogar mesmo. 30 people. Porque você jogou 3 People with remaster? families, careers, futures Remaster, ahead of them. não. In this Sorte universe, sua. you don't have Verdade, to sorte decide sua. now. Porque se Eu você ouvi jogou falar o que original, ficou uma time bosta o comes. novo remake lá do não é 3. que ficou uma bosta. Ficou, de verdade, ficou bonito, ficou legal. Mas, tipo, Now, pensa. it's Mas time vamos, you vamos, were vamos inventar no Fortnite. With the mesmo, network pra você ver. offline, we Ó, can't shut capítulo down 1, the security temporada system on the 1, research 2, level, 3 so até a X, beleza. you can Imagina, expect some capítulo 1, resistance. temporada Be 1, careful. temporada 9, Unlock the capítulo 2, elevator lobby, capítulo 3, please. temporada... Acabou, tipo, imagina pulo. Imagina você tá I'm aware no of temporal, pular pra Marvel, e do nada do Optimus Prime, é isso. Good luck, dear. 3, It's been a pelo que eu vi, um fascinating exemplo, day. tempo de jogo do Play 2, por exemplo, 20 horas, por exemplo. Tempo de jogo da Xbox, speedrun, 1 hora e 20. Speedrun tem uma campanha. Eu ouvi falar disso daí. 1 hora e 20. Yes, Esse é. Que assim, 300 o povo tá pau. dizendo que o remake do 3 ficou uma bosta porque era meio que Tatiana Barakova, station's doctor. semi-aberto. This is not a E public aí ia medical ter uma facility, interação but the diferente. director has ordered me to assist you Dependendo in da ordem que this. se faria na I can spare a campanha, ia few estar bed diferente. Aí o Beyond that, I 3, am pelo not que eu your ouvi falar, é therapist, your um corredor. psychologist or your cosmetologist. Não, de verdade, de Ia dar coração. reto. De verdade, se o problema fosse esse, o jogo estaria bom. Nossa, sério. É o que eu ouvi falar. Ah, um tipo, corredor. mas, Não, não, tipo, eu zerei o. Eu zerei. Mas tô falando sério. Se o problema fosse só ir um corredor reto, beleza. Vai ser chato. Mas ia ser melhor do que agora. Eles cortaram, tipo, tem a parte lá que você tá x1 com o Pênis no aberto, antes do final, no aberto. Daí, tipo, logo depois você iria ver. Sabe aquelas cenas que você vê, um exemplo, que nem tem no 4, que você joga várias campanhas, tipo, você joga com a Ada, com alguém, o Chris, com a Rebecca, a menina que grita. Não sei, não tô falando o nome tudo errado. Não tô falando no mentira. Tipo, são várias campanhas. E daí, tipo, no meio da sua campanha, você tem uma cutscene que é a campanha do outro. Mó legal, né? Imagina tudo isso cortado. Corta tudo. Você só faz a campanha do Leon com não sei quem e acabou. Ah, mas o resto, foda-se. Mas o que aconteceu com o Chris? Foda-se. O que aconteceu com o Kai? Foda-se. É isso aí, esse é o trem. Cortou um puta pedaço da história. Tanto que o speedrun no outro é 4 horas, tipo, o speedrun mais que era 3 horas e meia. 3 horas e meia, então 2 horas a menos, né? Uma coisa The security lockdown is active. 2 horas de jogamento ia ter pra caralho, velho. Override controls are available on designated cortar security coisa eu terminals. acho zoado. Eu não sou muito fã, tipo, eu vou jogar todos. Eu gostei do 4, desse remake. Eu não joguei o 2, eu joguei o beta. Ó, 3 também nem joguei o beta. Porque o meu jogo eu resgatei à noite e pensei, de manhã eu gasto as horas, né? Cheguei de manhã e já tinha gastado. E na hora que você resgata, eu gastava. Então eu joguei o 3. O 4 eu gostei porque ele fez um jogo totalmente do zero, mas ele respeita o jogo antigo. Então não perde nada. Tá jogando o que aí? Starfield. Nossa senhora, como você aguenta? Cheguei na Não é que o jogo é ruim. É muito longo. Não aguento mais jogar forte. Jogar outro. Caramba, onde que eu tô, velho?
Pô, que da hora essas missões agora, hein? Caraca, eu não vou dar spoiler não, mas... Você viu por que você ganhou mil V-Bucks? Viu que você ganhou mil V-Bucks? Não entendi ainda. Foi por causa do baixo lá, do trabalho lá. É um migrado lá no primeiro, nada apareceu. Ganhou mil V-Bucks, vamos ver. No primeiro dia apareceu lá, quem comprasse, compre e garanta 1000 V-Bucks. Aí você vai falar bem errado, falou top. Aí, ó. Fiquei feliz com o Se eu negócio. soubesse que é aquela Tá vendo? Se eu soubesse. Tá vendo? Ah, eu tô suave, mano. Eu falei. Verdade, prefiro ter comprado no último instante que eu pego tudo do que falar, putz, mano, comprei meu V-Buck e não peguei inteiro. Não, que eu falo assim, tipo, eu não peguei por quê? Porque eu não gostei de nenhum skin e eu tinha uns V-Buck contadinho pra outra coisa. Então, tipo, se eu comprasse eu ficava sem minha skin. Por isso eu não comprei, né? Eu achei uma bosta. Eu comprei só porque eu fechei. Falou do Resident Evil. The security lockdown is Eu active. gosto da história geral do negócio, só que jogar o jogo, eu jogo só no outro. Eu joguei o 4, porque eu sou fã do 4 original. Eu gostei. E eu jogo os mais novos só pra estar por dentro. Mas jogar mesmo, jogar não gosto não. Só acompanho. Cadê o Eu parei pra pensar aqui, nem lembro se eu zerei o Resident Evil. Ai, minha câmera. Ah, zerei. Acabei de lembrar. Eu não sei se vai tirar a taça aqui não, mano. Ah, porque eu tô em robô. Falando nisso. Vou pegar e eu vou Starfield, vou apagar logo. Eu vou te falar, Tô quase esse platinando. vazamento, eu vou falar que é tentador. Você comprar um Xbox Series X de 22 tera, Já tá pra comprar, já, se não me engano. que o Series X novo, Não, o cilindro aquele não. que vazou? O cilindro não. O outro. O preto Cilindro? É que vazou um novo Series X e vazou eles foram enviar um documento em processo e não censuraram algumas coisas. Vazou que vai ter um Xbox Series X que é do formato de cilindro e que ele vai ter 2 TB de armazenamento interno. É tipo, e o controle eles deram Ctrl-C, Ctrl-V no do PlayStation 5. Com algumas mecânicas do controle. Eu tô numa missão aqui, mano. Caraca, que jogo da hora, mano. Lembrou. Caramba, tá chovendo Portal. horrores aqui. Ainda não. Sabe Portal 2? Essa missão aqui tá me lembrando totalmente Portal 2. Caramba. O joguinho era da hora, hein, mano. Caramba, que da hora. Primeira pessoa. Como que eu travei aqui? E aí, eu vou pro outro universo. Tá bom, o que eu tenho que fazer aqui? Rumo ao desconhecido. Vamos rushar essa história que eu quero arrumar espaço. Depois eu volto pro jogo, Agora, mais calma. agora. Vou ver pra caralho. Depois eu volto com mais calma. Tem que descobrir um lugar. Tá bom. Sistema de segurança. Desativar isolamento. Ah, eu vou cantar. Ô, Frieza!
Agora bateu a bad. É mó triste quando você zera aquele jogo que você gosta muito, você termina ele e você fica, não, acabou. Platinou ele? Zerei, né? Agora vem a parte zoada, que é você sair correndo que nem um louco, matar os boss em 2 segundos, levar umas 2, 3 vezes. E eu zerei poucas saves. Isso que eu zerei, tipo, salvando em todos os lugares possíveis e até salvando mais de uma vez na mesma caixa registradora. Vamos lá, não sei se salvou mesmo, vou salvar de novo. Ou seja, se fosse que nem um campanha normal, pra zerar não é demais, eu tenho que zerar com 15 saves, vai ser tranquilo. São 7, 8 capítulos, se eu não me engano. Dá pra salvar tranquilo, apesar que os saves delas são bem espalhados. Deixa eu abrir o View Arts. Eu abri um e eu abri outro sem querer. Eu tô com raiva que eu tô naquele planeta de gelo e aqui tá escrito, aqui é uma anomalia de setor, eu rodeei essa área inteira e não tem nada. Eu acabei de achar uma árvore flutuando. Uma árvore e um mato. Missão, viu? Não. Ele diz que é num lugar. Eu tô nesse lugar, eu olho o lugar todo e não tem nada. Controls are available on designated security terminals. Ele quer que você pare a chuva, mãe. É que tá chovendo aqui, meu gato quer passear, só que não dá pra passear na chuva. Aí ele chega na minha mãe e mia, tipo, para a chuva pra mim. Achei finalmente? Não, achei água. Quero achar o meu objetivo. Anomalia. Eu tô numa área de anomalia detectada. Ele fica anomalia, eu tô na anomalia. Tô rodando o lugar todo e não tem nada. Eu estou nervoso, brisa! Olha o ver. Eu posso dar upgrade no meu negócio de upar. Toda hora que eu já faço da cauda por dano interno. Eu já dominei todos os itens. É complicado. O nível máximo de carregar mesmo. Quantidade de sentido, consegue 2% de resistência e sai de desequilíbrio que você.
Deixa eu herdeira, não guarda aqui. Mais já disponível, ou seja, fôlego. Então, vamos lá. Por oxigênio 23. Pelo visto tem sim, quando você aumentar o objeto a vitamina deve ser esse oxigênio. Normalmente esse negócio aí não... mesmo jeito, velho. Só detesta costumam ser meio doido. Eu tô achando que bugou, porque não é possível. E eu não. Eu não preciso cagar essa missão. Igual e fazer as outras. Não vai. Aperta ele bem e gira na loja e vê onde que tá. Poxa, que bagulho doido aquele. Bicho gigantesco. Ah. You're back. I wasn't sure if you were alive or if you were going to come back for me. I mean, not that I'm not grateful, but why? Why not stay in that other universe? Yeah, I do. It's not much, but I scrounged up a few things you might still be able to use. You're welcome to anything else you find lying around, too. No one's going to miss it. And as for me, I owe you. You ever need an engineer, just say the word. Now, let's get off this damn rock. Conquista. Ô bicho. Movimento. Vou sair daqui. Ah. Putz. O que foi? Acabei de perceber que fiz merda. O que você fez? Não vai dar spoiler. Você escolheu uma escolha que não devia. Não, foi sem querer, então vai ser assim mesmo. Você pode dar luz. Não. Sometimes I feel sorry for them. Well, sometimes. Agora meu mapa tá tudo brilhante. Parecendo pisca-pisca. É.
E aquilo, desconhecido. Marcar, vamos pra lá. Sobrecarga. É desses bichos. Eu entrei sem querer no modo terceira pessoa. Ah, já achei já. É sério? Eu tomei um tapa, eu morri. Enquanto tem jogo que pisca, personagem geme, parece sangue na tela pra avisar que você tá morrendo, esse jogo não avisa não. Você tem que ficar com um olho no jogo e o outro na barra de coisa. Falta 6 conquistas, mano. Quer saber? Vou coletar 10 naves. Você não quer as 10 Tá naves? ligado? Porque a tomada. Cada nave é 100 mil, mano. Ocupada. Muito caro, mano. É, mas onde vai deixar o ventilador? Tô nível 49, ainda falta 51 níveis pra platinar. E lá vamos nós andar 1000 metros a pé. 1 quilômetro a pé, por causa que o jogo não deixou um carro pra nós. Tem nada de lei pra abrir essa merda. Na teoria é muito legal, né? Você poder explorar qualquer planeta, mas não é fazer uma missão, você tem que procurar alguma coisa no planeta. O planeta é uma agulha no palheiro. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on Queria saber quem foi o esquizofrênico que botou o botão de pular no Y. We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculations? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time can have room. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you ready? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation. Chega muito perto de ficar fixando ele. 32 minutes. Não, normalmente ele não ataca ali, ó. É, ele ataca se você chegar muito perto. We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the Não, original porque eles data. bichos não Not a million years. Senão o NPC vai ficar pra trás. Eu fico com dó de matar um rebanho inteiro assim. Cuide, obrigado.
Não, mas o meu NPC vai ficar parado lá atrás. Mano. Aqui é um tipo de material, é que nem Minecraft esse jogo. Sai do meio, filha. É que nem Minecraft. Você pode construir base, pode construir arma, pode fazer tudo. E eu tô pegando esses material que ele é valioso. Ah, esse jogo não é dublado, né, Silver? O Starfield? Não, verdade. Eu joguei o Resident Evil, eu acostumei com a dublagem, aí você vai pegar um jogo em inglês e seu cérebro buga. Dr. Judy Station Log. Dr. Station Log. Todas as minhas forças estejam por aqui, porque vai ser triste se não tiver. Aí eu vou ter que andar mais não sei quantos mil metros. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Eu? I just don't understand where these calculations came O from. cara vai esperar eu explorar, velho, porque a cada esquina que eu vou tem um sobrevivente. Não sei porque esses caras vêm querer explorar um planeta sem ter recurso ou capacidade de defender. But you've had me building these prototype colliders for months. Caramba, velho. And now you want me to pump Muito helium-3 into também. it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming Aquela our heads bosta against a desse brick wall, presidente. guessing nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But
I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. É do meio, fia. Parece uma criança, esses NPC. Aí você tá fazendo alguma coisa perigosa, ele vai lá e entra no meio. Artíssimo, chão. Tá bom, onde que tá a nave desse nojento? É, espécie, né? E como previsto, sei quantos mil metros de distância. A pessoa vai, não, a minha nave não tá tão longe daqui não. Você tá 1 quilômetro, 1000 metros, vou andar a pé. Qualquer lugar. Então, só se o planeta tiver condições extremas, você precisa ter habilidade específica. O que foi? Não posso, eles fazem parte do meu time. Sim. Eu vou ter que... Aí... Eu não sei porque eu não deixo esses bichos, essa mulherzinha na nave. Aí fica esses bichinhos aqui. Aí eles... Aí a gente, tipo... Ela chega e ela vê o inimigo, ele nem é hostil, ele é neutro. Ou seja, ele só mexe com você se você mexer com ele. Ele é neutro, ela vai lá e atira no bicho. É tão melhor colocar esse carro no jogo. Olha onde, ó, eu tô aqui. Aquele pontinho azul é onde eu tenho que ir. Aperta. Starfield. É, tem modo história, mas tem uma pancada de missão secundária também. Você pode explorar todos os sistemas solares que tem disponível no jogo. Silver, quantos sistemas solares tem? É um monte, mano. É infinito praticamente. Cada vez que você zera vai aumentando. O Silver falou que é quase infinito. Até você pode apodrecer jogando isso aqui. É, o nome Sky só que bem feito. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get.
I'm already seeing proposals for manufacturing hundreds of drives. Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But Esses apitozinhos que eu tô escutando, Silva, significa alguma coisa? pioneers racing towards the edge of the frontier without knowing about the grizzly bears in the Uma mountains. direção a gente queria pra ir. A gente quer pra você ir, né? I never actually got to visit your labs back home. I know what I'm seeing, Victor. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone Estamos no except bote lá atrás one atirando other lá. person. Even she didn't believe me at first. Enquanto ela I não have no acabar reason tudo to lie to isso, ela vai anyone ficar now, so atirando. I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? We've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. O de round, mano. O Apex. Explodou. Aí bota a cara aí. Eu acho que isso não é coisa não, acho que é o barulho que as árvores fazem mesmo. No leitor, Você tá... fala árvore apita, eu tô fora do leitor. Não, tem que Tá estar fazendo pro leitor. Tem que usar o leitor. Eu tô escutando um apito, então acho que é coisa da vegetação. Coloca essa média de energia. E o cabo. Sim! Agora eu pego na nave do cara. Cadê o bot? Tá vindo toda a calma de mundo. O bot vai correndo mesmo. O meu bot corre, o da missão tá andando numa passarela. A grade vai batendo na cara. Vai ter mais bicho pra matar não, né? Prefiro. Agora que bom que vou dar fast travel porque não vou andar tudo isso de novo não.
Esse jogo que não dá senso de direção, tô perdido aqui dentro da base. Eu tô perdido, tem no planeta procurando um objetivo e eu não acho. Um leitor, velho. Tem que estar Mas sempre. leitor não faz nada, eu olho em volta, não faz barulho, não faz nada. É perto da sua nave, não é longe da sua nave. E tem que Por ficar exemplo, tremendo. no planeta tem vários pontos de anomalia espalhados. Um só vai ficar tremendo. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel, at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. Don't be a fool. Nave de The siderais, emissary and I roubar. may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he's right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Yes, I also like picking winners. Fine. You two have made your choice. The usual place? The buried temple. Oh yes, we'll be there. I'm sorry it's come to this. You and I better have a chat. Talk through the next steps. I have a little favor I want to ask you too. Duas conquistas. Duas conquistas. O que aconteceu? Eu entrei na nave e os caras foram embora. Com o inimigo dentro da Oh, I'm nave. not missing this. I'll Oh, be Bel. meeting you there. Por que fujar o lixo, Bel? If I O were vazor you, na nave, vai embora. I'd find as many of the temples Deixa o as I cara could. fazer um passeio. You'll need all the power you can get. No, this is how it works. Trust me. I've tried this a bunch of ways. The emissary will wait at the buried temple for Não, us. esse jogo não fez Gives you a isso. little time to prepare before the final throwdown. Eu fast And for save our quando eu part, we entrei. wait to kill them until we get there. I mean, maybe the emissary will kill us instead, but Não, I like our odds. é.
Now it's a little playground where Starborn like to fight over the last artifact before going to the Unity. You like it? It's got everything. Keeper Aquilus, my illustrious counterpart. He's a loose end that needs tying. First, he led you to my meeting with the emissary. Now, that's turned out well for me, but it's hardly good to have someone who knows your secrets hanging around. Second, I don't like him. You'll understand once you've been through a few times. Other versions of yourself have a habit of being distasteful. Let me take in this moment. It's not every day you get to send an assassin after yourself. Good luck. Granada tem. Aí chega meu gato miando que nem um louco, encharcado, porque tava andando na chuva. E ele quer que eu faça carinho nele pra secar o pelo dele. O que foi que aconteceu, doido? Falta 4 conquistas. Eu acho que o jogo bugou bonito. Mano, olha isso, ele se esfregou, tá escorrendo. Faz um carinho nele aí. Nossa, a nave do cara é toda tecnológica. Olha isso, tá encharcado. Mãe do céu. Esse gato, ele tá encharcado. Órgãos colhidos. Obteve um item contrabandeado. Posse contrabando é ideal. Na órbita das principais colônias, naves de segurança farão varredura. Não permitirão sustentar a tecnologização do processo. Por mais que vocês a chance de passar se você falhar, poderá ir à cadeia ou ter seu contrabando confiscado. Toda vez que eu aperto start o jogo trava. Que raiva. O jogo congelou. O jogo congelou, tem que reiniciar. Legal, né? Quatro conquistas, falta platina. O problema é chegar no nível 100, velho. Mais chato.
eu faço pra iniciar essa nave, vender essa nave? Se não me engano é Y. Mas é fica no meu inventário? Na nave fica lá nos carinha lá pra vender. Cara da nave, que mexe com nave. Essa nave que eu encontrei no caso. Então eu posso voltar pra minha nave que ela vai estar no meu inventário. Pra eu vender. Você tem que pilotar a nave que você tá aí agora. Até lá. Não? Mas se eu dobrar eu não vou perder minha outra nave não, né? Não. Escolha lá. Pra ver se não vai dar ruim. Eu tô com uma carga duvidosa aqui, vamos ver. Alpha Centauri. Vai. Do nada, né? Que eu tenho que andar de novo nessa bosta. Cadê a missão? Is there anything I can help with? Did you find it? Your answer? The sanctum will. Did you find it? Your answer? May God go with you. Não acelerar não, tem que ficar esperando. I could bend your ear when you got a moment.
was it? Did you kill Aquilus, as I asked? Or did you let him go? Funny. Doesn't quite feel the way I was expecting. Well, no matter. Next universe, I'll handle it myself. See if that makes a difference. First step on How are you, Dusty?
pegar o contrabando e jogar fora, eles não vão detectar. Não. Vou jogar fora. Dei load, porque deu mal pepino isso daí. Teve que responder, aí eu vou ter que trabalhar pro cara. Caramba. Prefiro dar load e fazer o bagulho. Jogar o negócio fora. Tá bom. Armas, itens, e recurso? I haven't come alone. Tem tudo, eu acho. Stop you from exploiting the artifacts. You and the hunter. Preço, chave. Aqui está. Órgãos escolhidos. Agora eu volto. Vai ficar aonde? Num planeta deserto no chão. Vai dar pipi nesse monte de corpo aqui. É legal, não pode utilizar contrabando, mas pode carregar muito corpo de morto na nave. Agora não. É, dessa vez não teve problema. Another dead rock. Again. Aí eu vendo. Let's go find the emissary, shall we? I'm sure we'll meet plenty of their friends along the way. Vai ter bala, mano. Ah, é verdade, calma. 14, falta 6. 6. Vamos salvar o jogo aqui, né? Tô nível 50. Tô vendo. Onde estou vendo minha nave? Um cara. Entreposto. I'm not sure who thought Uma of das it naves first. servers, para poder modificar ou melhorar. Vai em modificar suas naves, aí vai ter opção pra vender. Aqui tô dizendo que essa nave não é registrada. Registrar. Aí mesmo, aperta o A. Valeu, 10.
que registrar a nave. Depois de registrar a nave, completar isso. Eu tô tentando pra fechar nada. Guerra dos Drones. É bem interessante essas coisas. Achei. Nossa. Pronto. GG. Vendi a nave. O gata me liga, mas vai ter balada. Até o sol raia. O que vai rolar hoje, querido? Pô, você começa hoje? É tipo, caguei. Tá zoando, você falou aí, eu tô ligado. Eu que mudei ele, Esse é nóis, velho. Eu lembrei do Neto. Será que você não conhece? O craque Neto lá que é, sabe, estrela do Corinthians. Daí, o bagulho que ele disse que eu tava dominando, o Neto fala. O filho dele falou, pai, eu não quero estudar. Por que, filho? Ah, porque eu quero jogar bola, que nem você. Você não estudou? Estudou uma filha de 6 anos. Você é craque? Você não foi do Corinthians? Não vai estudar. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Moleque, você é craque? Você é craque? O cara tem dinheiro à vontade, ele pode ser profissional também. O filho dele decide de algum famoso, o cara não tem que ficar só por causa do pai. Derrubei o cara no chão. Então todo da força. Galera, só pra ter milhão. Sim. Mas vai apontar pro cara e vai fazer o cara se engasgar com a própria língua. Dá pra empurrar, dá pra colocar a gravidade. Não dá pra dar choque nos outros. Oi. Tá. Tem no modo lá que ela já ativa já a ligação, já vai debitar já.
Não, mas se precisar estão todos aqui. Não, não era e-mail não, era ou eu falava com o atendente, mandava, ou na hora que ativar a religação, vai dar baixo no sistema direto comigo. Porque como eu solicitei a ligação, eles vão ver, tá lá, se não tiver eles desligam. Vou botar, tá ligado? Parou. Okay, you're up. Something goes wrong in there? Não, não We'll é come get you. possível. Why would anything go wrong? Shouldn't Caraca. Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. O cara me inventa de ficar doente na Malásia, mano. Como é que você traduz os bagulho? Mede o dor, cabeça! Ah, there you are. Enjoy your little jaunt in the multiverse? There will be a few more up ahead. Yes, let's. Tá macarrão, eu vou botar na cabeça. Macarrão lá de óleo. Macarrão de óleo. Óleo até. Mete o óleo e fica com frango. Eita. É um barulho, é um negócio como se fosse um barulhinho de interferência. Não, mas ninguém perguntou. Fala aí, foi mal, tô brincando. Sei não. Foi que foi? É o Aero que ele tá fazendo as missões, tem que procurar os artefatos. Aí, Nossa, foi da hora, hein? que fala, mas as últimas missões que é mais da hora, mano. Me lembra Quantum Break. Essas partes aqui. Eu tô tendo agora. Sabe o que eu tava vendo, Severino? Eu fui deitar ontem. Daí a caixa do Xbox tá lá tá em cima do meu guarda-roupa, do 360, do S e do Series. Mó bonitinho. Eu não tinha percebido. Atrás da caixa na verdade eu falei quando eu comprei, quando chegou, mas eu esqueci de prestar atenção. Atrás da caixa da porra do Xbox tem falando a data do lançamento de Starfield e o logo dele. Caraca. Ele foi mandando foto, atrás dele lá, eu falei, nossa, nem sabia. O Xbox do bagulho que não tinha lançado. Ah. Nossa, vou poder jogar. Fiquei 2 minutos, viu o Vasco. Nossa, gostei do Vasco, hein, mano. A gente vai lá, as últimas missões aqui, tá me lembrando o Quantum Break. Pior que Quantum Break é bom, mano. É bom. As missões. Você fala que é igual, já só com o jogo só essa parte. Jogar com Quantum Break é bom, mano. Tá. Eu tô em live. Você vê. Oi?
É que o Ario tá jogando, né? Então não quer dar spoiler pra ele. Vardek, you didn't tell me we have Mano, visitors. aproveitar que eu tô vendo vídeo de comida. É, tudo Já vou empacotado. lançar a braba. Mine is yours. Vendo vídeo de comida. Se hoje, vou me arrepender, vou. Se hoje vier skin do hambúrguer, o Dur, eu compro. Do nada lembrei, tava vendo vídeo de comida e tô falando, se vier o Dur, eu compro. E se não comprar, eu vou falar, não quero, ó, já vou foder mais ainda. Eu vou comprar a varinha estelar. Então, tipo, eu tenho que comprar ele, se vier hoje. Mas eu falar, não vou comprar, me arrependi. Mas se vier e eu falar, não vou comprar, eu tenho que comprar a varinha estelar. Então com certeza eu tenho que comprar o Dur. Então tem 10 minutos pra isso acontecer e 10 minutos pra eu me arrepender. Mas não vou me arrepender. Voltei. Vou ficar puto, hein, mano. Achei. More than credits that the Unity will demand of you. You think you have a right to the infinite? You're nothing! Guards! Doesn't hustle. They'll pay for that. I can take it. Não estourei o propulsor dele, tá voando lá pra cima. This temple has a way of getting to you. Don't let it. Quer fazer uma aposta, Verino? Se vier uma skin... Tá, não quero fazer isso não. Eu quero gastar V-Buck, aí não quero induzir os outros a gastar também. Não vou fazer não. Eu devo comprar também um pacote de 25, né? O azul já. Ah, mas é só 1.000, é 1.200. 1.200, mas tô com 2.000, né? Ah, você tem quanto? Tá com 3.000 que nem eu, não tá? 2.000. Aí, ó. 1.200, complicado. Finally, it's good to be back. Eu vou comprar outro burger, mano, se vier hoje. Ó, a cerveja que desce redondo. Come on, you can Porque make eu it. lembro que tipo, eu juro, eu falo merda. Mas é que tu não conhece meus parentes, velho. Can't see another soul off to the void so Ó, soon. eu falo muita merda. É que você não conhece meus parentes. No. Falar muita merda, o cubo ao quadrado. Daí eu lembro que tipo, tava na época que todo mundo toma em casa, os bem norte, toma Heineken e Brahma. Quem toma Brahma fala que a Heineken é ruim, quem toma Heineken fala que a Brahma é ruim, beleza. Tem um pra mim que toma Skol. E tipo, Skol, comparado com as duas, mano, cocôzinho. Porra, a cara da Skol é falar Skol. Crixus Ghost. Cerveja que desce What kind redondo. of cruelty is this? E esse cara que toma Some Skol, starborn ele trick? namorava uma Come to gostosa, mock que me é before you parente. twist Ele é the meio blade? que parente. E ele era meio jogado pro lado. Porra, veio o Felipe. Skol. Quem bebe dá o redondo. Multiple universes? Meu amigo. You're a Quando visitor eles soltam jumping a through the testa, gates of do cara redondo. space and time? Ih, esse daí dá o redondo. Bebeu Skol, deu o redondo. Meu amigo, e é uma bosta de apelido. Uma bosta de apelido. Mas nós... Que delícia de apelido, mano. Puta que pariu. Olha o Casimiro vendo o cara comer merda, vamos ver. Putz. Culinária da Índia, mano. Como eu queria ir pra lá, mano. Not sure if you're just a reflection of a Pessoal, shattered brain, but comer um okay. milkshake de I get dedão. your meaning. Cara, Well, mas- ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. That sight never gets old. The
to end another cycle. Ih, rapaz. O jogo tá me dando muita coisa, velho. Vai se fuder logo adiante. Munição, granada, bomba. Eita caramba. E você ainda tá no Mega Difícil lá? Aham. Olha isso aqui. Entra aqui. Não sei se você vai querer ver, mas ó, não tem live. Olha isso aqui. Deixa eu dizendo. Quem tá ao vivo? Deixa eu ver quem tá ao vivo na Twitch. Vou baixar a Twitch. Não tem a Twitch. Parabéns, você adquiriu a Twitch. Já, valeu. Agradeço muito o oferecimento. Tá maluco. Cheguei a lutear tudo ainda. Ah, tem que clicar pra baixar. Não, calma aí. Esqueci da parte 2. Porra, mano. O bagulho que me pega é você pegar no bagulho e sair fora. Daí você olha, tipo, o Twitch instalando 500 KB. Ai, que raiva, mano. Que raiva, mano. Ixi, que tem que atualizar? Mortal Kombat? Ih, vou tomar nerf. Ai, que calor, hein, velho. Tá que pariu, mano. Choveu, deu uma chuva rapidona, mas muito forte. Claro, eu adquiri um poder, Silva. Eu adquiri um poder. Utilizar área superior. Poderes, tem poder. Tem poder nesse jogo. Caraca. Tá no Hogwarts? Gera um campo delimitado de gravidade ínfima que contemple a verdadeira força de um planeta. Caramba, eu virei o Sigma, Silver. Aí, instalou. Deixa eu abrir. Cadê? Hoje é Severina. Starfield. Cadê esse vermelho do Caribe? Tá vendo? Vai, esse vermelho. Tô. Tem uma arma aqui, beleza. Tem um cara aqui que tinha... Isso aqui tava lotado, eu peguei um item aqui, ó. Lotado. Olha, item aqui também, ó. Opa! Munição. Arminhas? Bombinhas? Are you training for some sort of weightlifting competition? Eu só queria que você fosse mais monótono. Porque a sua tela está... Ela me tira. Arrumei. Acabei. Opa, opa! Ih, sumiu. Ih, era uma vez. Eu vou de novo. Acabei de tomar gosto pelo jogo de novo. Caramba, acende a luz, mano. Tá ligada já. Juro. Ué, tá ligada já. Nossa, o cara no breu, mano. Nossa.
Ei, o jogo travando. Ei. Deixa eu ver, eu escolhi o poder aqui, né? Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Que nível que você tá já na gravidade ultra Pronto, virou Star Wars Eu isso tô aqui. nível 50. Eu já Caralho. gastar a habilidade aqui. Vou colocar no... Peraí, deixa eu arrumar o volume, já que agora eu já terminei de ouvir o bagulho. Que é isso aí? Esse bagulho aí que você tá mexendo aí? É os atributos, né? Colocar as habilidades. Eu vou Caraca, que aumentar legal, o não que acredito. agora? Dá pra melhorar isso aqui. Pronto. E o eco não vai embora, fica lá no infinito. Cadê o... Ah, eu aqui a loja. Não, né? Tacar isso aqui. Agora. ETs. Eu vou comprar essa porra de picareta do Etevaldo. Oi. A ursa de metal. Lá, Deixou o quê? um monte de gente pistola, Tá porque bom. o pacote custou R$50, tá custando 1.000 e pouco e você Beleza. compra aqui na loja por 1000 V-Bucks. Vambora. Vai lá, tipo. Se eu pudesse tirar do seu meu coração. É, que loja, bosta. Ou não era pra trás. Ah, meu amigo, você sentiu dentro já, pulando da área. Entendendo a nossa de 30, né? Entendendo a nossa. Tem que fazer com estrela negra. Ah, elétrico? Ah, eu tinha elétrico mesmo. Mas também o que muda na dificuldade é demora pra matar os bichos, mano. Os bichos ficam com mais vida. Coisa que muda na dificuldade. Elétrico? Ah, dificuldade aí, porra. Aqui, velho. You know I cannot do that. Cara, o cara não vai. I know. Maybe I
que legal o arco de traidor. Very well. If there is even a faint glimmer of the same person I knew, I will honor their wishes. Here. Now go. I don't know how you managed to do that. You got a real future in used starship sales. When you get a moment, can we talk? Look at us, a great team. Now the unity awaits. Oi. Não. Probably. But the similarities between universes blur after a while. It makes the differences all the sharper. Yes, you're right. Here, you've earned these. Once all the artifacts are together, the way to the Unity will open. Then, you and I will be walking into the infinite. I'll be making myself at home on your ship from here on out. I want to make sure I'm nearby for the big moment. You really don't get it, do you? It's everywhere, it's nowhere. You think about it too long, your head's going to explode. All that matters is that the armillary is your ticket to it. Save the rest for those hypocrites who want it to be something it's not. That's not exactly how this whole process works. Let's just get to the Unity. You'll understand after you've been through it a few times. Well, that depends on your perspective, honestly. But if you're attached to the versions of the people you know from this universe, then a little goodbye chat might be in order. Oh, I'd rather not say. It's a personal experience. Best to just see it for yourself. The armillary just needs to be completed in your ship. Then, once your grav drive gets a little power, the two will react, and you'll be there. Coming up on the end of a long ride here. We got all the artifacts. Are you ready for what comes next? Might not see each other on the other side. I know. Just bracing for it. Hey, listen, you're probably wondering about Cora. I played it over in my head 1,000 times, and I've made up my mind. She's coming with. I know what everyone's gonna say, but even if I told her no, she'd find some way on board that ship. And if we stayed behind, we'd both regret it.
sure plenty of the others won't like it, and I'll be worried like no tomorrow if we don't end up in the same place. But I gotta keep telling myself that Cora's ready for this. And hey, same goes for you. If we don't see each other on the other side, it's been, all worth it. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Será que, tipo, se você deixar o arco de peido... Não acontece isso. Ó, deixei ele 130, full lendário. E nem é bom, mano. Nem é tão bom assim. Não, é bom... Oh, é bom sim, mano. Ele não serve pra você ficar atirando... Que nem retardado, manja. Tipo, se você fica dando só uns tirinhos, pra cair e ficar dando peido e conta que o de arco. Nem acerta, cara, só joga no chão pro arco peidar. Eles logo o peido. Você que pode cheirar amargamente, pedindo pra ser feliz, juíza. Vamos de... Quando acabar isso, Verino, tu não vai. Neon's got... I appreciate a chat. Hoje tem 2 alertas. Ficou a loja? Your stories are a big hit. You have that look in your eye. I already interviewed. So you were there when it... Why do I get the feeling? Tell me about this. What was your impression of it? With bona fides like that, no one seems care to shed some... I don't blame you. Last question. The other source, please. Some days, it is. This is just a... And here's your... When you first walked into my office, and I get the feeling... Indeed you have. I talked with the editor, and... Take care. I see a light at the end of the tunnel. Yes, yes. Vocês que são os Oh My God, já lançou o pacote lá da Hentai que era pra lançar? As 3 skins Ou já. não tem os respostas? Administrations come and go in the big city, but SSNN? O pacote. Nossa, viado morto. Eu acordo de uma menina Hentai. Deixa eu explicar aqui que ela é um pacote Hentai. Sei não. Aí, ó. Desce.
Pacote. Ah, acho que é por dinheiro. Ah, lá que tá no tipo pacote de R$ 38. Ô, dragão de Komodo é muito foda, mano. Tô até saudade de jogar Kono, viado. Eu tinha um Inatário, tinha um Albino, é mó raro o Albino, mano. Teve as magias lá, hora de jogar. É lógico, mesmo, mas isso chega. Tipo, os bichos que comem bicho inteiro, come a bosta, come tudo. Tem hora que eu fico pensando nisso. Tipo, o leão ele vai lá, come só uma parte, beleza. Mas tipo, a cobra, que come o bichinho que come inteiro. Foi bosta, foi tudo, mano. Vou ter que tomar cuidado que eu posto no Instagram agora, meu chefe me segue agora. Estou dando agora um rolezinho com Starfield, uma cidade de 150 km do norte de Orlando. Dá uma olhada na cor dessa água. É um lugar muito top. Esse é o meu chefe, sem dúvida aí. Tô em Orlando, tô em Boston, tô em Miami, tô em Guarujá. Ah, nem postou uma foto fazendo isso. Que vai tolice. Ih, rapaz. Olha, tirou uma foto no Egito também. Não foi pro Egito, não foi? Dubai, não é rico. Aí galera, tá vendo? Vai botar dinheiro? Ah, eu não queria ser rico. Ah, meu Deus. Ele falou isso, pobre, bota ser rico. Orlando is gorgeous. Uma choradinha lá em Your stories are a big hit. You have that look in your eye. I already interviewed him, so you were there. Why do I get the feel? Tell me about this. What was your impression? I would have loved to have. No one seems care to shed some light. Vou ter que mostrar minhas habilidades, sabe onde, Verino? The other source, please. Some days, this is just a. Ah, se merda, viado, aí pode. When you first walked into. Tá aqui pra Ryan. Indeed, you have. I talked with the and maybe take care. Yes, that's it.
Você, Triximetra. Yeah? Need something? Sure. Got some items worth. Ah, tá de uma sacanagem. Ah. Esse mapa pegar o bonitinho do Batista é muito bom, mano, mas eu fico mano, defender, mano. O cara chama. Ah, o cara. Alright, boarding time. 5 Nights at Freddy. Era 55 noites com os Fred, mano. Muitas noites, mano. Ah, mas entrou 5 Fingers. Ah, alguns deles sobrou. Corre arte no som dos meus. Porra, macaco. Porra, galera, chega junto, caralho. Pô, aí, Severino, se você é ruim de Hans, você vira... Baixo. Perfeito. O nome do cara é Tibum. Gostei desse cara aqui.
Mais dano que o basta. Pode ser que esteja lá em cima. Porra, Lúcio. Porra, Lúcio. Cada um desnecessário. Caramba. Não sai de lá não, puta. You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. It's natural that your mind would go there. And it's not a simple question to answer. You stand now at the very center of space and time. Center being the best word to grant you understanding, but still not entirely accurate. The unity is what was, what is, and what shall be. It is nowhere and everywhere. Nothing and everything. It is the unity. Any other meaning is entirely up to you. All of you. A thought occurs. Can anyone ever truly experience reality outside oneself? All of time and space filters through a singular perspective. I am as much you as you are part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place, the unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? That's good. You'll need that clarity for what comes next. In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. That intangible part of you, that something that makes you unique amongst the infinite, will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. Unknowingly, you just answered your own questions. For who creates things but creators? That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human or alien? Terrestrial or celestial? One day, you might even meet the creators. But not this day. As for the why, so that you could ask that very question, so that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysteries of the unending cosmos. Puta que pariu, tão game, Severino. O que você acha que ele vai virar daqui 3 mortes? Orbe. Já tem. Much like the death of a star creating new kinds of matter, so will part of your being become fused with the unity itself. That part is what becomes Starborn and crosses into the multiverse. Through your eyes,
It will be as if waking up from a dream. Walk into the gate of light, and you will become starborn. Everything will vanish, and you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You could turn around, walk away from the Unity until the stars fade away, and you will wake up on your ship, in your universe. You could live out the life you have. I've enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the Unity right now. Go out into the stars. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving, as the essence of who you are is spread throughout space and time. Mano, o clima que deixa eu viver mais frio, mano. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you Barbie make? virou May, mano. Zerei. Coitado, mano, da Hilária. A Hilária jogou a ult foi jogar a ult, eu engoli a ult dela com a diva. Nossa, velho, que dó. Fiquei com muita dó do cara. Posso dar minha opinião agora? Negócio? Vai. Acho que o The Ring merecia mais. Merece um segundo que jogo melhor. Ele foi moleque, cara. Mas é o The Ring. Jogo do ano. Mas foi da hora. Mano, galerinha. Essa história aqui. Mano, gente, eu já juro, mas não dá, mano. Não tá me irritando muito o imbecil, mano.
Porcaria do Marco entregou a jogada pro maluco. Perdi todos os meus itens. Unregistered Starship. We're detecting. Well, it's what we're not detecting that's an issue. What's powering that thing? You know what? Just hold still while we do the contraband check. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Like their owners, for decorating their ships. Now that is a ship. Nice touch. E aí, Araraquaro? Sure, how about it? Tô de boa. O cara assustando. I can assure you this unprovoked attack on the United
Caraca, velho. Não tá gozando não, galera. É só uma série. Nossa, esse tamanho de nariz. Nossa, o tamanho do nariz. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Ah, tá bom. Falta 2 conquistas pra platinar. Mas pode platinar antes de terminar o modo história. Já zerei o jogo aí. Esse foi rápido assim. Ludmilla. Eu sei, Ludmilla. Eu sei, Ludmilla. Excuse me, this is a private... Wait. Não, calma, CNPJ. Eu tô tentando trocar uma ideia com você. Vasco, Eu sinto Malafaio. Scanning. Cross-referencing known Olha employee que Arábia records Saudita, of tá our estressado. affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? Não, é só foda. I see. So some of our theories about the artifacts are correct. You're taking their word for it? What if this person's just delusion? Breathed in too many gases in that mining. Why don't we hear her out? We know next to nothing. We have everything to gain if she's telling the truth. All right, let's hear it. So, that's what we're looking for. The pieces to an armillary. A path to the center of a multiverse. This is either the truth or the most elaborate practical joke I've ever witnessed. I think we're past the point of doubting, Walter. In any event, we'll be able to see for ourselves. We know where most of the artifacts are now, and presumably how we get them. Da onde você veio? Eu vim do foda-se! And if what you've told us about the Starborn is to be believed, we'll need all the help we can get. I want you to check with Vladimir on the Eye. Cross-reference what you've told us with what he's picking up on the scans. You track down the artifacts the Eye finds, while we gather the others. I hope that other Sarah of yours knows you're safe. Now let's get those artifacts. Eu acho muito legal esse While it is customary to say jeito welcome debochado home, da diva. that is not dimensionally Aí o gordinho accurate in this case. entendeu? Ei, joga no Traces of time. neurological readings I'm able to pick up from you are unprecedented. You really are something. Mano, que filho da puta, mano.
Starborn. I will assist in any way I can. In many ways, your very existence is the great captain. I will... I stand by my initial skepticism of you, but welcome aboard. You're not quite the angel I thought may have made the artifacts, but a miracle nevertheless. Starborn or not, you're part of Constellation now. I hope you're as committed to the mission as you were in your last universe. Other universes might exist. It's also full of possibilities. Tá bom por hoje. Muita coisa.